So basically, I should be starting with, Your Excellency, Minister of Education, Director General, and colleagues, friends, education partners, education team. Well, first, congratulations for the new and successful elections, the new government, the nomination of the minister, whom we are very happy to have met. marka hore aad iyo aad bay idin salaamaya marti sharafta ugu horeeya wasiirka iyo agaasimaha guud iyo marti sharafta kale saaxiibada waxbarashada iyo dhammaan howlgalayaasha waxbarashada marka labaad waxaan ugu hambalyeeyaa dawladda cusub doorashadii ay ka soo baxeen ee guusha lahayd ay qabsadeen iyo dawladda cusubba sameynteeda. Okay. Education for UNICEF is a global flagship, and in Somaliland, UNICEF have been working since 1992 to ensure that we are supporting, along with all the sector partners, and support to the government, so that steadily we can reconstruct and redevelop and bring forward the sector. waxbarashadu UNICEF waxay ugu jirtaa halka ugu sarreysa Somalilandna ilaa bilowgii 1990kii ilaa maanta way garab taagnay hogaankii u haysay waxa kama aqrinay waxayna u haysay hogaanka oo la joogtay kulba dawladdii jirtay inay la qabato muhiimadda waxbarashada iyo dhisidda waxbarashada oo laga soo bilaabay xagga hoose. So definitely, and of course, we are glad to see that we are witnessing Somaliland making big strides towards improving on education. And the most important is actually the very much demonstrated commitment of the government and the Ministry of Education throughout to ensure that this is happening. So it's truly commendable. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay Somaliland isbedel weyn iyo horumar weyn ka sameysay waxbarashada oo taasina ay u tahay hormuud ka go'naanshaha dawlad kasta oo timaada ay ka go'an tahay inay waxbarashadu tahay muhiimadda koowaad ee ay fulinayso. So education has improved, and we have seen steady progress, and actually as UNICEF we are very honored to take part in that. waxbarashada isbedel badan baa ku dhacay ilaa bilowgii waxaan ku faraxsanahay inay UNICEF qayb ka ahayd isbedelka iyo horukaca ku dhacay waxbarashada ee Somaliland ay sameysay. So for UNICEF, there are times where there are emergencies, and globally UNICEF leads on education emergencies. And in Somaliland, we are very happy to actually take an active part in the Education and Emergency Working Group, where our global co-lead is coordinating in support of a coordinated platform where all the efforts are being put in place to support the government in responding to educational needs. waxbarashada xilliyada ay dhacaan masiibooyinku ama kuwa dadkeena ahaadaan ama kuwa dabiiciga ha noqdaane aad iyo aad baan iyana ugu faraxsanahay inaan ka nahay hormuud qaybtaasi oo ay nagala shaqeeyaan jaalaha iyaga aan wadaaga nahay ee Safe Children oo wasaaraddu la shaqeynayso qaybta la yiraahdo Education Emergency-ga ama waxbarashada degdega ah waayo waxay kaabaysaa qaybtaasi horumarkii la gaaray inuu dib u noqon. And UNICEF as well is the co-chair of the education sector coordination group. And with that, it allows UNICEF, and that is our role, to be able to bridge between the emergency responses and how we can ensure that there are resilient programs that are bridging the gap for education to continue. waxa kale oo ay UNICEF ka tahay hay'adda hoggaanka oo haysa qaybta waxbarashada gaar ahaan hay'adaha la shaqeeya ay hormuud u tahay taasina ujeedkeedu waxa weeyaan in horumarkii la gaaray ee mashaariicda horumarka gaaray iyo waxa masiibooyinka imanaya ee dib u ridi kara waxbarashadu ayna dib u dhac u keenin isla markaasina la sameeyo barnaamijyada la sameeynaya ay yeeshaan kuwa adkaysi leh oo u adkaysta wixii masiibooyin oo yimaada si aan dib loo dhicin ee hore loogu socdo oo hore loo socdo dib u dhacna aan la yeelan. And though that we do not have big programs and the volume of the finances that we may have are not humongous and big, however, our programming works towards ensuring evidenced interventions
For example, we have the Undaunted Girls. We've been working for 3 years with the Ministry of Education, and this program looks at the girl child, girls learners, and then we try to create the forum, the girls' education forums within schools, but also working with children with disability, with a focus on the girls so that they join schools and they stay in schools. maadaama marka aan hoggaanka u hayno waxbarashada hay'adaha ka shaqeeya waxaan mar kasta eegnaa oo wasaaradda kala shaqeynaa halkee u daran tusaale ahaan 3 sano u dambeysay waxaan ka shaqeynaynay meelaha aan aad looga shaqeyn ee mashaariicda kalena ayna aad ugu jirin oo matalan ay ka mid tahay mashruuc la yiraahdo Undaunted baa imika dhamaaday oo 3 sano aan soo waday mashruucaas oo xooga saarayay hablaha waxbarashada hablaha iyo ardayda baahiyaha gaarka leh ee ka shaqeeya gaar ahaan laga tegay ee la dayacay ee aad moogtay mashaariicda kala xooga u saarin marka anagoo kala shaqeeyna wasaaradda si guud iyo hay'adaha kaleba isku xilkooga iyo mashaariicooga haddana meesha laga tago ee u liidata ayaan kolba galnaa sida mashruucaas oo kale tusaale u yahay ee hablaha iyo dadka waxbarashada gaarka ah ee 3 sano u dambeysay wali. And another key program that we looked into is the teaching at the right level. And that is a program that we have been working on for 3 years. And it looks at having an approach that is evidenced to improve learning outcomes of children, improve their learning and literacy and numeracy, and those children at primary school age, especially those struggling learners who might join school education and then drop out. waxyaalaha kale aan ka shaqeynay waxaa ka mid ah dhawaanahan oo meel kale oo daran ahayd oo moogtahay laga tegay ama aan aad xooga loo saarin waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada matalan tusaale waxa ay UNICEF soo keentay waddanka nidaam cusub oo wax loo dhigayo oo la yiraahdo arday kasta gaar ah wax loogu dhigo awal haddii galaas la wada dhiganayay oo la odhanayay grade kasta oo isla socdaan koowaad labaad saddexaad nidaamkaas oo laga baxay adduunka si arday kastaba loogu dhigo halkuu marayo oo la yiraahdo teaching at the right level afqalaad lagu yiraahdo oo arday kastaba gaarkiisa loogu dhigaa marka sida tusaalooyinka waxa UNICEF xooga saartaa kolba halka ugu daran ee laga tegay ee xooga la saarin marka labada mashruucba ka hor iyo kan waxa u yihiin meelaha laga tegay ee UNICEF-na xooga saartay. So we are honored to have worked with the ministry and partnered with them because this, and also of course with our partner at a later stage, African Educational Trust, and then we are very happy to see that program have demonstrated that 20% improvement in learning outcomes. mashruuca u dambeeyay la yiraahdo tayada waxbarashada xooga lagu saareeyay halkii la isdhex fadhi lahaa galaaska la wada socon lahaa laga yaabo in la kala haro arday kastaba inay isla socdaan ardaydu oo kuwii haray kor loo soo qaaday mashruuca la yiraahdo ugu dambeeyay waxaan kala shaqeynaa hay'adda la yiraahdo AET ama African Education Trust waxayna soo baxay markii la fuliyay mashruucaasi oo ah qaab wax dhigis oo cusub oo macallinka lagu tababarayo inuu arday kasta la socdo halkuu marayo in 20% waxbarashadii kuwa tayadeedii ay kor u korodhay ayaa soo baxay markii daraasada la sameeyay. So progress has happened. We are very happy, but we have to take into consideration that there are certain facts that are showing that there are 6 out of 10 girls and boys who are of school age but are still not having access to that. So, you want to go? Yeah. laakiin waxa ayadna jirta oo xaqiiqo ah waxa soo dadaal la sameeyay 10kii arday ee Soomaaliland joogaba ee iskuulka gaadhayba 6 ayaa ka maqan hablayo wiilba waa xaqiiqeena jirta. So for us, and I think that there is no one here in our gathering who doesn't think that we want every girl and boy in Somaliland to enjoy their right to education. And what we think at UNICEF, it is not only the role and the responsibility of the main duty bearer, of us and our obligation as organization of the civil society. It is not only for educators and whoever only works with education. We think that it is actually the business of everyone in Somaliland. In arday kasta uu helo xaqiisa waxbarasho
ومسؤولين دمانتين ومسؤولين وضرين نصارى دمانتين ما صار كلي وزارة waxbarashada ما صار كهذا أنا نقول كله يهذا كلامه وحويان واجبات يلا إن أرضك استابع حقوق الساعة مهم كحقوقها وميسنا waxbarashada وواجبنا وصار دمانتين ومسؤولية وضرين نوتال. So thank you for this morning's conversation, Minister, because it's very inspiring and it goes within how we were thinking and how we can play a role in actually looking at a brighter way in engaging not only with educators and the education sector and how we go beyond and look at the private sector and how we can engage the Somalilanders and the private sector to take responsibility and sponsor education for children in Somaliland. marka farxad bay ahayd saaka wada sheekaysigeennii wasaaradda wada sheekaysanadii oo runtii farxad gelinaysa anaga nagu shubasa shidaal tamar dheeriya nasiinaysa oo kaga sii shaqeyno isla markaasina aan kaliya ahayn inaan ku dayno bahda waxbarashada xitaa bahda moogtahay kale ee ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay inaan ka soo qayb gelino abaarta maskaxeed ee waxbarasho ayna haysata si wax loo qaban lahaa. So I will end here and to say the education team for sure is very much committed, and we know that UNICEF is very much committed. We know that everyone in this room of partners, educators, donors are committed to support that we see down the line in years to come every girl and child are learning. We want to see also youth transitioning from learning to a place where they are earning and playing a productive role towards Somaliland of growth. waxaa inaga saaran dhammaanteen in arday kasta oo Somaliland waxbarto dhammaanteen mas'uuliyadaasina mar labaad ku celisay waa mas'uuliyad wadareed ina wada saaran qof kasta oo ka soo qayb galayna waxaan rajaynayaa inay gubayso oo ay dhibaso inuu halkan iska fadhiinone uu yimiday sidoo hubin lahaa in ilmo kasta oo inaga mid ah waxbarto oo wali waxbarasho qoro maahe oo helo waxbarasho tayada. Thank you so much. aad iyo aad baad mahadsantihiin. Thank you.